Hello everyone. I'm here to share one more recurring thought. திருப்பி திருப்பி யோசிக்கிற விஷயங்களை பற்றி நான் இங்கே பேசணும்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் இந்த சேனலோட நோக்கம். அண்ட் அது மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பற்றி இன்றைக்கி பேசணும். இது என்னென்னா, ஐ யூஸ்வலி திங்க் அபவுட் வாட் ட்ரைவ்ஸ் பீப்புள் பியாண்ட் அ பாயிண்ட், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளோட மேனேஜர் அந்த மாதிரி யாராவது இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. லைக் if they are doing really well and they are like earning close to maybe 1 crore 2 crore every year, and 45 years 50 years இருக்கும், and they have children exiting school or something like that. பட் ஜென்ரலி எனக்கு என்ன கொஷின் வரும்னா, லைக் வாட் இஸ் ரியலி டிரைவிங் தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்ம வந்து மேபி நம்ம 30s இருப்போம், we are like looking at them and saying like what is really driving them. அவங்களுக்கு கூட எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கம் அப் வித் ஆன்சர்ஸ் லைக் ஓகே, மேபி தே ஆர் சேவிங் அப் ஃபார் வேர்ல்ட் ட்ராவல், தே ஆர் சேவிங் ஃபார் தேர் சைல்ட்ஸ் எஜுகேஷன் அப்ராட், அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஆன்சர் கிடச்சிது. பட் when I look at like மில்லியனர்ஸ் பில்லியனர்ஸ் இவங்களெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா, அண்ட் தே ஆர் தி நியூஸ் எவ்ரி அதர் டே, ஸோ அவங்கள இக்னோர் பண்ண முடியாது. அவங்கள பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப டீப்பாக இந்த கொஷின் ரொம்ப தோணும். என்ன வாட் இஸ் ரியலி டிரைவிங் தம்? Like they can chill for years. Like for example, Elon Musk எடுத்துக்கோங்களேன், the most obvious example. I think he made his I think he became a millionaire when he was 35 or something like that. Maybe 10 years back, 15 years back, he sold his first company and he got I think $200 million when he sold I think something related to PayPal. I don't remember it right, but he made $200 million, and at the time he was 35, close to maybe 35-40, and he could have like sold, I mean, yeah, ஜாலியாக இருந்திருக்கலாம். He could have just laid at the beach for hours and hours a day, and even then he would have the money. His generations would have money. At least 2-3 generations would have enough money to live their life like chill with proper investments of the $200 million. But லைக் வாட் இஸ் ரியலி டிரைவிங் தம்ன்ட்டு எனக்கு அடிக்கடி தோணும். அப்போது எனக்கு லைக் ஐ நெவர் காட் அன் ஆன்சர். லைக் மேபி இட்ஸ் ஜஸ்ட் த சேசிங், லைக் த ரா வில் பவர் டு டூ சம்திங் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் இட்ஸ் நாட் தேட். எனக்கு எப்படி ஆன்சர் வந்ததுன்னா, when I saw ட்ரம்ப், லைக் ட்ரம்ப்பை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, ட்ரம்ப் இஸ் ஆல் ஓவர் த நியூஸ் தீஸ் டேஸ். ஸோ ட்ரம்ப் வாஸ் அ பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். லைக் சடனாக எனக்கு வந்தது என்னன்னா, he is just being himself. He is being. He is not chasing anything. He's not trying to do something. He's just being Trump in different environments. So அது எனக்கு ஆன்சராக தோணுச்சு. And I was able to connect it to some of the readings that I've done. And அது என்னன்னா, Trump is just being himself, or இருத்தல்னு சொல்லுவாங்க, தமிழில் சொல்லணும்னா இருத்தல். He is just being himself at different parts. At different environments, with different people, in different situations. So that's essentially what he is doing. But he's not trying to achieve something. He's not running behind something. So இதுவே ஆன்சரா எனக்கு, I mean, this is what the answer is. I think nobody is like doing something for something. Instead they are just being. Why certain people are being like despite continuing, like அந்த பாத்துலேயே ரொம்ப நாளாக கண்டினியூ பண்ண முடியுது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது, ஸோ இதுதான் எனக்கு ஆன்சராக கிடைச்சது. லைக் ட்ரம்ப்லேருந்து எனக்கு ஆன்சர் இருந்தது என்னன்னா, ஹீஸ் ஜஸ்ட் பீயிங்ல. இது வந்து என்னால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சிச்சு ஃபார் எவ்ரி ஒன், ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். ஸோ நம்ம யாருமே வந்து சேஸ் பண்ணக்கூடாது. வி ஷுடன்ட் பி சேசிங் சம்திங் எவ்ரி டே. இன்ஸ்டெட் வி ஷுட் ஜஸ்ட் பி. லைக் நம்ம வந்து நம்மளாவே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன். இதுதான் ஆன்சர், ஐ திங்க். அண்ட் திஸ் இஸ் லைக் பிக் பாஸில் கூட நானாக இருக்கேன்னு சொல்கிறதெல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன். பட் இட்ஸ் நாட் தட். இட்ஸ் நாட் லைக் பீயிங் யுவர் செல்ஃப் ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் பீயிங் யுவர் செல்ஃப். இட்ஸ் இதை நான் எதோட கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸில் புக்கில் வந்து there is a lot of knowledge about how you should fix systems instead of goals. Like ஒரு கோல், ஒரு பாயிண்ட்டை நோக்கி போகிறத விட ஒரு சிஸ்டம்ஸ், ஒரு ஜென்ரல் ரூட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த ரூட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறது பெட்டரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கில் படித்தேன். அண்ட் ஸ்காட் அடம்ஸ்னு ஒரு ஆத்தர் இருக்கார், அந்த ஆத்தரோட புக்லேயும் இதே மாதிரி ரிப்பீட் ஆகும். ஐ மீன், நிறைய பேர் ஹவ் ரிட்டன் அபவுட் goals, systems versus goals. Systems is a better way of doing things rather than chasing up one particular goal.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு டெஸ்டினேஷன் போகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த டெஸ்டினேஷன் போகும்போது டெரைன் வேறு மாதிரி இருக்கும், அது வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் ஜஸ்ட் த ஜென்ரல் சென்ஸ் ஆஃப் டிரெக்ஷன் rather than this is my destination. For example, if you're a student, you should think about, okay, maybe I like physics, so I keep learning physics, I keep doing physics, and I talk to people who do physics. So அந்த பாத்லேயே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணால் it will land you something with curiosity. Instead of நான் ஃபிசிக்ஸ் படிப்பேன், ஃபிசிக்ஸில் பிஹெச்டி முடிப்பேன், ஐ வில் டூ திஸ் மோட்டர், ஐ வில் டூ திஸ் ரோட்டர், ஐ வில் டூ வாட் எவர், ஐ வில் டூ திஸ் இன்வென்ஷன் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் அ பாத், பட் இட்ஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் பாத். இட்ஸ் சம்திங் தட் இட்ஸ் அ ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங் பாத். ஏன்னா யூ வில் see a lot of pushbacks, you will like உங்களால் பண்ண முடியாமல் போகும் ரொம்ப நாளைக்கு, இது மாதிரிலாம் இருக்குது. பட் வேரஸ் இஃப் யூ ஃபாலோ த சிஸ்டம், ரைட், சிஸ்டமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னது, ஐ ஜஸ்ட் ரீட் ஃபிசிக்ஸ், ஐ ஜஸ்ட் டூ ஃபிசிக்ஸ், ஐ ஜஸ்ட் லைக் நெட்வொர்க் வித் பீப்புள் ஹூ டூ ஃபிசிக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் த மோட்டிவேஷன் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் த இன்ட்ரெஸ்ட் டு டூ இட், பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் டிஸ்கவுண்டிங் யுவர் கியூரியாசிட்டி, யூ ஆர் யூஸிங் யுவர் கியூரியாசிட்டி டு டூ சம்திங் ஃபார் தட் டே. இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஐ திங்க் சம்திங் வில் ஸ்பார்க். இப்போது ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் ஆர் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கிறாங்கன்னா தேர் பெஸ்ட் goal, I mean their goal can be anything, like I want to be a decision maker in a, for example, in a huge electronics company அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம். ஓகே, நான் ஆப்பிளில் ஒரு இந்தியா லெவல் சேல்ஸ் மேனேஜர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு கோல் வச்சுக்கிறத விட I like electronics, I like the market, I like the consulting, I like the consulting work. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மேபி I'll write articles about the electronic markets in India, I'll write articles about how electronics market have evolved, how I'll also write articles about what's the future, and you will get noticed. இந்த மாதிரி ஆர்டிகல்ஸை நீங்கள் லிங்க்டின்ல பப்ளிஷ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா that will be your system. You are doing something that you love and you are doing like by the way of doing it, you are also like creating attention. Like people will look at your work and people will value for it. ஸோ இது என்னென்னா லைக் ஒரு கோலை வச்சுட்டு அந்த கோலை நம்ம முறைச்சி பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால அந்த கோல் அச்சீவ் ஆகிடாது. இன்ஸ்டெட் அந்த கோலை, ஓகே இதுதான் கோல், சம்திங் லைக் தேட், மேபி இது மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு நான் போகணும், அந்த இடத்துக்கு நான் போகிறதுக்கு ஓகே ஐ ஹாவ் டு சூஸ் லெஃப்ட், இந்த மட்டும் ஓகே இந்த இதை மட்டும் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஐ வில் லைக் ஓவர் அ பாயிண்ட் இன் டைம் யுவர் ஸ்கில்ஸ் வில் இம்ப்ரூவ். ஸோ டிஸ்பைட் நீங்கள் கோலை ரீச் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ உங்கள் ஸ்கில்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஏன்னா நீங்கள் சிஸ்டமை தான் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. லைக் நாட் ஸ்டேரிங் அட் யுவர் கோல் ஆர் ஃபர்கெட்டிங் யுவர் கோல் வில் ரிலீவ் யூ ஆஃப் த டென்ஷன். உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்காது. யூ வில் ஜஸ்ட் என்ஜாய் டூயிங் யுவர் டெய்லிஸ். ஸோ என்னோட வீடியோஸில் வர்ற ரிப்பீட்டட் கான்செப்ட் வந்து இந்த டெய்லிஸ் நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ணுறேன், அதை நான் எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக பண்ணுறேன், எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியுது என்னால் அப்படின்றது தான் எனக்கு ஐ திங்க் ரிப்பீட்டடாக வர்ற தீம்னு நினைக்கிறேன். பட் somehow that is coming here also. இன்னைக்கு அதான் அந்த கோலை நம்ம ஸ்டார் பண்ணுறது மூலமாக ஐ திங்க் we are losing a lot of pleasure from your dailies, and that's exactly what system is supposed to do. If you are having a system, for example இந்த சேனலே வைங்களேன், I don't have a goal. I just have a system is like I want to share a lot of things to young folks, to any people for that matter. ஸோ எனக்கு வந்து ஐ ஜஸ்ட் லைக் whenever I have an intriguing thought, whenever I have something interesting to share, I just share. அதுதான். அண்ட் I don't have a goal, and maybe in the future it will grow, maybe in the future it will not grow. That will not frustrate me. That's the outcome. So choose goals, choose systems over goals, and நீங்கள் சிஸ்டம்ஸ் பண்ணுறது மூலமாக யூ வில் பி ஏபிள் டு லைக் உங்களோட எண்டூரன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். யூ கேன் டூ த சேம் திங் ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் பிகாஸ் யூ ஆர் என்ஜாயிங் இட், அண்ட் யூ ஹாவ் த மென்டல் லைக் ஃப்ரீனஸ். லைக் உங்களை யூ ஆர் நாட் லோடிங் யுவர் செல்ஃப் வித் லைக் ஐ எம் நாட் டூயிங் திஸ், எவ்ரி டே யூ ஆர் நாட் அச்சீவிங் த கோல். இட்ஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங், ரைட்? ஸோ யூ வில் ரிலீவ் யுவர் செல்ஃப் ஆஃப் தட் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், and also it will give you the mileage which connects to the Trump point. For example, like you are a 50-year-old and you became that India sales manager of Apple, and you will still publish articles, you are still talking to people about sales of electronics and consumer demand and all that stuff, interesting stuff, right? So
you don't have to change yourself, you just be yourself. And if you're being yourself, you don't have to stop at any point in time. You can just like be yourself till you die. That's the point of life, I think. So just create systems, do something that generally leads you towards your goal, but don't stare at your goal. Bye.